سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم
فما كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, everyone. Kushal Mubarak to all of you on the auspicious occasion on the night of Laylatul Qadr, the 23rd night of Ramadan. May Allah accept our hajat, accept our du'as, accept our amals, inshallah, on this blessed night. We will get started with dua tawassul, followed by the Ramadan du'as, dua iftitah, inshallah, followed by lecture by Shaykh Hasanayn Kasamalli, inshallah, Qasida, and then conclude with ziyarat. We will then take a break for Salat and Iftar, and then inshallah come back at 9 p.m. For the A'mal of Laylatul Qadr, inshallah. So with that, we'll get started with Dua Tawassul, and Suhail Haji will be reciting for us, inshallah. Suhail, bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyyika nabiyyir rahmah Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. حاجات. يا ساداتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فخر وهاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله وستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. سورة المباركة الفاتحة أما الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ahsan, Suha, thank you. And now we'll move into the Ramadan du'as and du'a iftitah. Faisal, just give me 1 second, please. Okay, Faisal, Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسددا للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدهتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد عقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر.
الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكي ولا منازع له في أمري. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقي ولا شبيه له في عظمتي. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يدا، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. ولا منازع له في أمري. الحمد لله لا شريك له في خلقي ولا شبيه له في عظمتي. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يدا، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك على قبيه عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطعي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي تطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمي، والحمد لله على عفوه بعد قدرتي، والحمد لله على طول أناته في غضبي، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاذد، قهر بعزته العزاء، وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عاصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجاب ولا يغلق باب ولا يرد السائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوك ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين
مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار وما يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وصل على السبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبل مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم عزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فدقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعطنا به سؤلنا
وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام مقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والذريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وأن وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحسائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحسائك إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك ويرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبك وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاسين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمتقصرين وإلهي ربح السائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المظلمون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خير من 1000 شهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت والليالي قد تصرمت وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني واحسى لعدده من الخلق أجمعين فاسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني جنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف ومن كل حول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان والليالي ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي سيدي أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام أي أن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والقرب العظام أن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل
يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تسلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب ليلة القدر وجعلها خيرا من 1000 شهر ورب الليل ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم يا الله يا بديع يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلة أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساعتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكسو كل عوريان اللهم أقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم أشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة Ahsant. Thank you, Faisal. Great job, mashallah. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد. محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mu'minin, mu'minat, alhamdulillah, all praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. That great night of Qadr has now reached us. We have been waiting for this month to come, and once Ramadan came in, we were waiting for this particular night to come. 23rd night of Ramadan, which is one of the nights of Qadr, but there is a lot of emphasis in hadith that this is indeed a great night. Right? So as announced earlier, that we'll discuss about this topic, that how can a night be better than 1,000 months, right? But before I do that, let me just share with you 3 hadiths regarding the merits, the sawab of reciting Surah Al-Qadr. I'm sure that all of us know this. Not only we, but even our children know it, right? The only thing we need to take care is that correct recitation, Surah Al-Qadr. So what I would advise that, for example, perhaps you go online and listen to a qari. Mashallah, today because of internet, you got access to hundreds of qaris online. Whichever, for example, you like to listen to, just listen how they recite this surah, because it's a little tricky because it's end with a ra, right? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر, right? So just keep in mind that we recite it correctly. So the hadith from the Prophet says that whoever recites Surah Al-Qadr will get the reward of the one who fasted in the month of Ramadan and the one who stayed up the entire night in the nights of Qadr. Of course, this doesn't mean that you don't keep us awake in the night of Qadr. What we are trying to say that you can see that this surah has that kind of sawab, which you recite any time during the year. The reward is almost like fasting the entire month of Ramadan and keeping awake in the nights of Qadr, right? Just show that how important it is. Somebody asked the 5th Imam, Imam Muhammad al-Baqir salawatullahi wa salamu alayhi, that which deed will keep him along with the Imam in this world and hereafter. What is the deed which he can do that will keep with the Imam here and hereafter? Imam replied, recite Inna Anzalna extensively, and your tongue should not stop from repeating it. So, repenting. So, just do istighfar, recite this surah. So, whenever possible, especially when you are free, sometimes you are, especially in this month of Ramadan, as you are driving back to your work, coming back from your work, right? And I know when I was in Los Angeles, mashallah, you people commute a lot. Now, just to go to work, maybe many of you just now because of COVID, you're working from home, but generally you commute a lot, plus there are long what highways you have to go, right, distances. So recite this surah as much as possible, right? One more hadith again from the 5th Imam, he says, one who recites Surah Qadr loudly is like the person who raises his sword in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and one who recites Surah Al-Qadr just in a low voice, right, is like a person who is smeared in blood fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. One who recites it 10 times, Allah will forgive 1,000 sins committed by him. So of course, all these things shows that how important this surah is. Make a point, the way, for example, we make a point that we recite Surah Al-Ikhlas, Tawheed in our namaz, make a point that at least, if not twice or thrice, at least once a day, make sure that we recite this surah in namaz. Okay, so at least that way it's done. But if you can do it even more, it'll be better, right? So now a discussion about it, that how can a night be better than 1,000? Because Allah says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Indeed, we have revealed it in the night of Qadr. And as I said earlier, that revealed it here, all Mufassirun, Shias and Sunnis across the board believe that that refers to Quran, right? Inna anzalnahu
في ليلة القدر, the nights of Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. Ayatollah Nasir Makarim Shirazi in Tafsir Namuna says a very interesting point. He says that Rasulullah, who was the city of knowledge, right? He is the spring of all, so much knowledge is. In fact, Imam Ali says that I learned from your Prophet so much that 1,000 different sciences, and each of these 1,000 different chapters. In other words, huge, right, number of things. But even to the Prophet, Allah says, what will make you understand that how great Qadr is? What will make you comprehend what Qadr is? So Ayatollah Nasir Makarim says that it is such a special thing, such a special night that even Prophet is being told that what would make you comprehend. Because remember in Quran, whenever Allah talks to the addressee who is a singular male, then that is Prophet, right? Inna atainaka, we have given you. So whenever Allah is addressing to a person and the addressee is a male in singular form, Allah is talking to the Prophet, right? So what would make you comprehend what Qadr is? So that's what Qadr is. And then even before anybody can even start thinking or imagining what Qadr is, Allah himself replies, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr is better than 1,000 months, right? Now, what is 1,000 months? 1,000 months, that means 30,000 nights. How can a night be equal to better than 30,000 nights? Now, there is a discussion among the scholars, and I'll be honest because when I present a view, I'm supposed to present both the views. So there are some scholars who believe that this 1,000 just means big. It doesn't mean actually 1,000. It just means big, for example, a lot of things. So if you want to, for example, a lot of things, they use alf, for example. But some scholars believe, and based on hadith, which I'm going to share with you, some scholars believe that no, here 1,000 means 1,000. That means 1,000 months, that means 30,000 or 30,000 nights, or slightly less, because, for example, some months have 29 nights. So, of course, it will be less than that, right? So they mean that just here 1,000 means actually 1,000 months. And they are basing this thing based on number of hadiths, a number of reports which have come to us, interestingly, both from the Shias and Sunnis. It's not only, for example, that both of them have reported that this 1,000 actually means actual 1,000 months. So let us see what is the philosophy and how it could be. So there is a great scholar by the name Jawad Malik Tabrizi. He is the book Spiritual Journey of the Mystics. It's available on islam.org. If you go there, it's an interesting book to read in the month of Ramadan. He says the most important thing of this month is the night of Qadr, right? The night which is superior than 1,000 months, 1,000, 1,000 months, he said, 1,000 months of jihad, 1,000 months of rain, and the worship in it is superior than 1,000 months of worship. So you can imagine he's saying that no, this is not only 1,000. He says this Laylatul Qadr is superior to 1,000 months, right? 1,000 months of jihad. If somebody were to do jihad, this night is superior. 1,000 months of reign. That means if somebody is going to rule over a country, for example, monarch, 83 years, right? Some people live for long, right? So that is better. And the worship in this night is superior than 1,000 months. So any ibadat you do this evening, inshallah, may Allah bless all of us, that whatever you do, whether it's turakat, namaz, munajat, du'as, right, is better than 1,000, months. And he says this is based all on traditions. He says he's just not trying to say like a scholar, a very great scholar. He says these are based on renowned traditions, right? So this is a hadith. Let me share with you, which actually clarifies clearly that this night is equal to 30,000 nights, more than that, right? Superior. So the sixth Imam, Ja'far Sadiq salawatullahi wassalamu alayhi, he says that how can Laylatul Qadr be better than 1,000 months, right? Imam was asked this question. He replied, a deed performed, listen to this, an act, a deed performed in it is better than deeds performed in 1,000 months that does not have Laylatul Qadr. So keep this in mind. So for example, if there were 1,000 months in which there is no Laylatul Qadr, right? Of course, for example, if you take 83 years,
Laylatul Qadr is 83 years and 4 months, right? If you take 83 years, every year Laylatul Qadr comes. But he says, for example, if there were 1,000 months in which there is no Laylatul Qadr, then a deed can, perform in this is better than deeds performed in 1,000 months that do not contain Laylatul Qadr. Do you see? So if something you do for 30,000 nights continuously, and if you do that thing in this night, that is better. Do you see this thing? This is clearly mentioned. And in fact, I also have what references to all these hadiths, but this is found in a book known as Man La Yahdul Faqih. Man La Yahdul Faqih is second important book after Kafi. She has 4 important books. So one of them is Kafi, then Man La Yahdul Faqih of Shaykh Saduq, right? He has mentioned this thing. Now the question comes, what is the logic about this, right? Why? And before I come to the hadith, let me tell you it. Some of us, for example, work, and mashallah, within their pay, they can save quite a bit. For example, they can save quite a bit, and over time, for example, they're big savings, so either they'll buy a car or buy a house or go on a travel, right? But there are people who earn, check to check, right? They're just one check they get and then second check. Now, if they want to go for an umrah, if they want to go for a trip, what do they do? The only way for them is to perhaps work overtime or perhaps wait for that bonus to come, right? Without overtime or without bonus, they would not be able to do, because they are just hand to mouth. The money they get, they immediately pay, just waiting. That money, the check is just waiting that you pay the rent, you pay for your auto gas, you pay for auto expenses, other things, all those things, everything's waiting. By the time you have paid everything, perhaps you are left with very little, right? There are people who live like this. Now, if they want to go for Hajj, if they want to go for Umrah, if they want to go for Ziyarah, or even just a trip, right? Small trip, they have to find ways, right? Either working overtime or bonus or something like this. So this night, keep in mind that we as human beings, we are not masumin, right? We try to do ibadat, Quran, namaz, all those things. But as you know, all of us know, there are limitations how much we can do. Even when we do this thing, does it have the quality required? For example, we say our namaz. I remember one day, I won't give you a name, but one day I went to a city. It's a Muslim country. I went there, and this alim told me that, no, come and see me, around about 12:30. So I went there about 12, just to be on time. And then the time of namaz came. So he and other people got together. There was a room in the office to say namaz. And they said namaz, believe me, I'm telling you, in the month of Ramadan here, right? The namaz which was said that day was the fastest namaz I recited. Why? Because those people, they took off from the office time and immediately got ready and got over it. So I was thinking, is this really namaz or just they want to get over it? No. So sometimes when we do ibadat, but we are not sure about its quality, that what are we doing, is this or not? The hope now for us is that on a night like Qadr, whereby we put efforts of doing ibadat, istighfar, giving charity, right? Thinking about the masakin, as we said earlier, thinking about the masakin, right? Thinking about our past, making a pledge to the 12th Imam that, inshallah, I'll make my life even better. That night, when you do this thing, and we try to stay away from all kind of negative thoughts, all kind of insincerity, all kind of sins, nothing. We tried our level best, right? Because we've been fasting for the last more than 20 days, right? And now just one night we keep awake. Then there is hope that this night will earn for me that much reward that inshallah I would overlook all my shortcomings. Do you see? So this is our bonus. This is our actually thing which will help us. So now listen to the hadith. Now I'm just not telling, I'm giving you this example. Now listen to the hadith, right? The Imam Baqir explained this thing, said a good deed in it is of saying prayers, giving zakat, and other types of good actions is better than a deed performed in 1,000 months which do not contain night of Qadr, right? This is similar to what 60 Imam said, right? For had Allah not multiplied, listen to this, for had Allah not multiplied the deeds for believers, they would be unable to reach salvation,
but Allah multiplies for them the good deeds, right? So you can see all of us wants najat, all of us want salat, or salvation, right? All of us want that we should not go to Jahannam. So the hope is this night of Qadr, mu'mineen. And that is why, Mubarak to all of us that we have been fasting. Now the night has come of Qadr. Let's us pray, like that. This is not a long night. You are, for example, there in your place is about 7 p.m., right? So after a while, you'll have Maghrib time, and then till Fajr. I don't know how long it is, maybe 10 hours, or you can decide, you can think of yourself how long it is. Just to keep awake that time in ibadat, in istighfar, in munajat, in namaz. And sunnat namaz is so much important. In fact, Abu Hamza Somali is one of the companions of the Imam, fifth and sixth Imam. So he goes to Imam and says that, no, you are telling us to recite 100 rakat namaz. It's not easy. It's not only, we are complaining, even he at that time, you can imagine. Abu Hamza goes to Imam and says, Yabna Rasulullah, you are telling us that one of the things we can do is 100 rakat namaz. It's not easy, a person gets tired. You know what Imam said? Recite it in the state of sitting. He said, what if I can't do it? Imam said, even in the state of, even on the bed, just sit on the bed and you do it, right? Of course, even if you are doing on the bed, but you have to do wuzu. You have to keep in wuzu. You must be in state of wuzu. The idea here is not whether you sit or you sleep or you stand, that the importance of ibadat is so much, right? So, mu'mineen, let us make a point that we take benefit of this special gift given to us by Allah subhanahu wa ta'ala and try to use maximum benefit of it. So hopefully, inshallah, that we can achieve salvation and our past sins are forgiven, right? In fact, Mir Ahmad Ali, many of us, you know that the translation of Mir Ahmad Ali and footnotes by Agha Puya, this is the only Shia translation which is available in many Shia homes, right? In his commentary on this ayat number 3, so the Qadr says, the second Imam, Hasan ibn Ali, says that he heard from his grandfather, Rasulullah, right? Saying that once he saw in a dream, seeing that monkeys were getting upon his pulpit, that there were monkeys who were climbing on his mimbar, right? And the Messenger of Allah informed, and of course, upon this dream, seeing monkeys getting on the Messenger of Allah, Jibreel informed him of the significance of the dream, saying that, of course, because Prophet was also disturbed to see that monkeys were just, climbing or sitting on the mimbar, right? So Jibreel came and said that, no, those whom you do see get upon this pulpit are Bani Umayyah, who would rule the Muslim empire for about 1,000 months, right? And then he revealed this surah, but we are giving you something which is even better than that, you see? So the entire time of Bani Umayyah, 1,000 months with the rule over Muslims, Ummah, right? This night is better than that. So Prophet, don't be grieved. Do you see this thing? This is not only that, this is as Muhammad Ali, even Muhammad, said Muhammad Tabatabai, Al-Mizan, Allah Tabatabai, a great alim and authority, right? If he quotes something in his tafsir, you should know that it's something which is reliable. When I find a hadith in Al-Mizan, I never bother to go back and see whether it's authentic or not, because I have such a trust in this scholar who was an authority, right? So he also mentions that, yes, Prophet saw a dream, and this surah was revealed to console Rasulullah. But our idea just now is that this night is actually equal to more than 1,000 months. It is. This 1,000 is not rhetoric. It's not just a power of speech. No, it is actually that 1,000 months, actually 30,000 nights. Now, these were, in fact, in the Shia books, right? Let us look at even Sunni books. Although I've taken this from Sunni Shia source, but they have taken from a Sunni book, of course, Tafsir ibn Kasir. You can check it online, right? There is, a cause of revelation. They include another cause of revelation. For example, Mir Ahmad Ali says that Prophet saw a dream that Banu Umayyah, of the people are climbing on the mimbar, right, who are monkeys. This Ibn Kathir has another cause of revelation. He says that once the Prophet mentioned that 4 people among Banu Israel had worshipped Allah for 80 years without disobeying him for a moment. Listen to this.
he's saying this thing. And also, by the way, as I told, this also found now in the Shia books, but he says that Rasulullah once told the Muslims that there were 4 people amongst Banu Israel who worshipped Allah for 80 years without disobeying him. Now, this is interesting. We also worship Allah, but sometimes we disobey, right? Without disobeying. Then he gave the name. These are Ayub, Zakaria, Hiskil, right? And Yusha bin Nun. These are some of the prophets, right? So the companions of the Prophet were amazed at the devotion of these 4 people. The Muslims, when they heard this thing, they were amazed at how much devoted they were. They worshipped 80 years without committing sins. They were amazed at that. When this happened, Jibreel came down, right, and revealed the first 3 verses of Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wama adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Right? So you can imagine this Ibn Athir, he says, Ibn Kathir, he says that the cause of revelation, why were these verses revealed, is just to tell the Muslims that you are amazed at these 4 people who worship 80 years without committing sins. Allah is gifting you something, right, which is even better than 1,000 months, because 80 years is still less than 1,000 months. 1,000 months is 83 years and 4 months, right? 80 years. But we are giving you better than 1,000 months. What? A night of Qadr. Do you see? So let us value this thing. It's really a huge gift we are being blessed with, honestly. So let us make a point that we try to, first of all, of course, wajibat must be done and haram should be stayed away. That's the must. No? But besides that, we discussed 3 days ago, there's some of the things we need to do, doing tasbih, sunnat namaz, right? Or Ziyarat Imam Hussain. All those things are recommended, right? Then in another book of Sunan Kubra, in another tafsir, they say, they give another tafsir, cause of relation. Mujahid was one of the earliest mufassir of the Quran. Mujahid narrates from Holy Prophet. He says that a person among Banu Israel who had just won armaments for 1,000 months in the path of Allah. There was a person who just put on the arms for 80 years, right? Just ready to defend the path of Allah, just out of devotion. He would, all the time, he said, I'm ready for this, So, fi sabilillah. The Muslims were astonished by the devotion of this person, right? And then suddenly these 3 verses were revealed, and they were told that, okay, if you are amazed at this person who's wearing this cloth of armaments to defend fi sabilillah, we are giving you just 1 night that you spend without committing sins. So meaning we don't have to wait for 80 years. Just 1 night staying awake and doing amal which are recommended, Jawshan Kabir, Dua Abu Hamza Somali. In this day and age, mashallah, in YouTube you can have different kind of recital, right? So what you do, just keep the Mafati or Dua book in front of you and listen. If you read, that's the best thing. But if you cannot for any reason, because these are in Arabic, these are long duas, right? Listen to it. Even that's better. But let's make a point that we take advantage of this night. So it is, in fact, a very special night, right? In fact, it is said that this night, 1,000 months refers to a timeless time, right? 1 moment of enlightenment under Allah's light is better than 1,000 months or years of animal life, and such a moment converts the night of darkness into a period of spiritual glory. Now, Ayatollah Amuli, many of you must have heard Ayatollah Amuli, may Allah give him long life. He is a great mufassir of Quran, right? Just now he has been giving lectures on Quran, and these lectures are being transcribed. I think up to now, if I'm not mistaken, 65 volumes of Tafsir Tasneem, his course Tafsir Tasneem, has come out. He said something so interesting. Listen to this. He said that Allah gave Nabi Sulaiman ability to cover the distance of 1 month in 1 night. Now, in those days, they won't believe, right? Today, of course, because of all this, aeroplanes we have got, we do cover very fast, right? So Nabi Sulaiman had been given an ability to traverse within a night
and day, within night and day, 1 month, no distance, right? Allah has given the Muslim, he says, Shaykh Amuli says, Allah has given Muslim a night which can traverse spiritually over 1,000 months. Imagine. One. So our spirit, our soul, our ruh can traverse 1,000 months in this night if we really do what we are supposed to do it. So meaning this is really a great thing. Even now, let me just end by few points here and there, that what are the do's and don'ts for this night, right? That do everything possible to make this night a special and worthy night for us, as a part of Holy Prophet's Ummah, and Allah has favored this nation with it, because this is a gift given to the Ummah of Rasulullah. Let us make it special. Actually note it down on your phone, in your diary. This 23rd night in 1442 AH, right? Or for example, 4th of May, this is what I did. So next year, inshallah, if Allah gives life, and see if you can even make it better, right? So let us try to make this night a special and a worthy night, right? Because it's a special gift given to Rasulullah. That was do not allow even a moment to go in west from dusk to dawn, right? It is important. The moment you open your fast, that is Maghrib time, until tomorrow Fajr, don't allow a single moment to be wasted. Mu'minin, not at all. Either do ibadat or listen to Quran, listen to dua, right? Do tasbih. But even if you need to rest lightly, if your body requires, but again, wake up and continue, right? In fact, in Tafsir Namune, it says very clearly that there is so much emphasis of keeping awake. Some people have problems. Some people cannot do that. So he says, I advise you to sleep in the first part of the night slightly. So for example, let's say once you open your fast and if you slightly waited, and then you can go and rest slightly, depending half an hour, 1 hour, 2 hours for the maximum, and then keep awake until Fajr, right? So this is do spend the entire night in prayers, in supplications, seeking divine forgiveness, pardon, and reciting and understanding the Holy Quran. Shaykh Abbas Qummi has mentioned something so interesting. And this is what you can do. For example, if some of us cannot spend the night in du'as and munajat, you can just go take a Zoom meeting, right? With your friends. Take one of your friends, one of your family members on Zoom, even for example, far, right? And you can discuss a religious thing. Shaykh Abbas Qummi says that my teacher used to say that one of the important things on the nights of Qadr is religious discussion. So just pick up a topic, for example. Say, how can God be just, for example? Let's say, for instance, that there is so much, yesterday we discussed about the zulm happening in Yemen, in Ethiopia, right? To the extent that even the, Al Jazeera says that what you are going to read is not easy. So what I'm going to say that maybe you can discuss with a friend that if Allah is so powerful, there is a divine justice, why would Allah allow such a thing to happen, right? Start the discussion, look at the possibility. What are the possible answers? Even that kind of discussion is an act which is recommended on the night of Qadr. So if some of us, for example, cannot all the time recite or listen or read for any reason, then this thing, right, discussion can spend time in that, right? And then do not let Shaitan and his agents mislead us in believing that we may have many more days and many more opportunities in life. Let me just take this lightly. No. Who has seen tomorrow? Who has seen next year, right? Shaitan sometimes, always, one of the biggest weapon of Shaitan is convincing us that we can postpone things. Tasweef, right? Postponement all the time. This year, fine. This is like next year I'll see. Or this is still third night. I still have 7 nights, right? So I can just cover up. No, don't do that. No, this is the night. Let us live this moment now. Let us live now and take advantage, right? So let Shaitan not mislead us. No, nothing can surpass the excellence of the Qadr, right? Do everything possible to have a purified and sincere mindset on the night of Qadr. The way our ghusl, for example, for the evening will clean our physical being. Let our pure, sincere, and honest thoughts clean our soul. Shaykh Abbas Qummi says that as the sun sets,
in your I don't know what is the time for Maghrib today, but 15 minutes before that, go and take a quick ghusl, right? Since we are at home, just take a ghusl. He says that ghusl is such an important ghusl, and then you can, with the same ghusl, say namaz. Ayatollah Sistani says that if you do ghusl on the sunset of Shab Qadr, the same ghusl is sufficient over wuzu. You don't need wuzu. Do you see this thing? So the way that ghusl is going to purify the body, let us also pray that our mind and thoughts are also purified in this night to be able to benefit, right? Let us not have hatred, rancor, suspicion towards Muslims, especially fellow mu'mineen, right? Pledge to join relations with your kith and kin, and promise to improve the relations with fellow Muslims. It's important. If you had some kind of disagreement, grudge against someone, this is the time that, Ya Allah, I am promising you, and the 12th Imam would get my report. Make a pledge that I would not keep any grudge. These people, sometimes people are hurt so badly, they say, please forgive him. And you say, no, oh, my dead body. Or my dead body does not apply to fellow believers, right? Yes, he or she might have mean to you. There is no doubt. People are sometimes like that, right? But have a heart. I always say this thing, that if today I openly, sincerely say to Allah that, Ya Allah, so and so, last time when he hurt me, I told you I'm not going to talk to him. I am forgiving him. I am sincerely forgiving him. Ya Allah, if I, who is such a weak person, a human being full of sins, if I have the ability to forgive a fellow human being who has hurt me so much, Ya Allah, you are more generous, you are more kind, you are more pardoning, you are Ghafoor, you are Rahim, right? Then you forgive me. So imagine, why would Allah not forgive me when I have forgiven a fellow human being? Do you see this thing? So this is the moment. And about rancor, about grudge, in fact, there's a hadith. Shaykh Mufid says, and I'm ending this thing. Shaykh Mufid says that on the night of Qadr, the angels come down, right? And they do salam to all the believers and take their records. So in the morning, as they are going back, right, they ask Jibreel that have the mu'mineen been forgiven? Jibreel says, yes, everybody been forgiven except for some certain kinds of people. One of them is those who have got grudges and rancor. There are 4 kinds of people they mention, but one of them is that those who have grudge and rancor in their hearts regarding fellow believers. So meaning this is the night. Let us forget and forgive. We are human beings. We get hurt, of course, when people are mean. Of course, I'm not saying that if somebody has taken your money, then you don't ask for it. Yes, pray that he should be able to pay you. You can pursue it, but without having a grudge. Have a positive thought about it, and hopefully that he will do that. But let us have this kind of heart, inshallah. Then we'll find that this night is indeed a great night. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, the fact that you have given us the opportunity to be alive until this moment, and you have blessed us with such a great night, such a great gift to the Ummah. We are part of the Ummah. Ya Allah, give us the faith that we can spend every moment of this night in the way which would please you, and which would which would indeed increase which would indeed bring us to salvation and najat. وصلى اللهم على الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Ahsan. Thank you, Shaykh. Uncle Miri, Bismillah. أفضل السلام والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات السلام على محمد. मेरे मौला मुझे दो सहारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा ढलते सूरज को तुमने उभारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा मेरे मौला मुझे दो सहारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा तुम ही मुश्किल कुशा दो जहां हो तुम ही मौला है कौनो मका हो
अंबिया ने भी तुमको पुकारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मेरे मौला मुझे दो सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मेरी कश्ती बवर में फंसी है, दुश्मनों के लबों पर हंसी है। कर दो नजदीक मुझसे किनारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मेरे मौला मुझे दो सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। गर्दिशों में मुकद्दर है मेरा, क्या करूं चार सू है। तुम जो चाहो तो चमके सितारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मेरे मौला मुझे दो सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मुनहरिफ हो चला है जमाना, जिंदगी बन रही है फसाना। मुनहरिफ हो चला है जमाना, जिंदगी बन रही है फसाना। देखो मेरी तरफ अब खुदारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मेरे मौला मुझे दो सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। ढलते सूरज को तुमने उभारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsan. Thank you, everybody. Mu'mineen, before we conclude the ziyarat, inshallah, just a quick announcement. So we will break for Salat and Iftar, inshallah, and then we will be back for the Amal at 9 p.m. Same Zoom, same ID, and also it'll be broadcasted on YouTube as well, inshallah. Also, let's recite Surah Fatiha for those marhumeens who are no longer with us this year. And also for those all the marhumeens in our families and around the world. Surah Al-Mubarak Al-Fatiha. Let's also recite Dua Shifa 5 times for those that are sick in our families around the world, and especially for brother Uncle Firoz Merchant, who is not well. So 5 times Amma Yujibu, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma Yujibu al-Mustarra iza da'ah wa yakshifu su. 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. Abasali, Bismillah. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أبو فضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليكم يا فاطمة معصومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليكم يا خليفة الرحمن. السلام عليكم يا إمام الإنس والجان. السلام عليكم يا شريك القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you, Abbas Ali. Great job, mashallah. Well, I mean, that concludes our program for this portion of the evening. Inshallah, we will see you at 9 p.m. for the Amal of Laylatul Qadr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.